including air, and pressure difference is responsible for the entry of oxygen from the alveoli into the pulmonary capillaries. Now, pressure difference, and in this way within the alveoli, there is the gaseous exchange. Some physiological anatomy is required for this. That is the trachea. You know that the trachea originating from the larynx, and it divides into principal bronchi at the division that is called carina, and there are divisions, and they divide dichotomously, and there are 23 generations of airways, 23 generations from trachea, and of these first 16 generations, that is the from trachea, then the lobar principal bronchi, right and left lobar bronchi, segmental bronchi, and also other bronchi, bronchiole, terminal bronchiole, and then respiratory bronchiole, then alveolar ducts, atria, alveoli sac, and in this way 23 generations of the airways, and up to 16 the conducting zones, that is up to terminal bronchiole, 16 generation, and in this is the conduit, that is the through which air is entering and leaving the body. From the trachea, two principal bronchi, and then the lobar bronchi, then segmental bronchi, then there are more peripheral bronchi, then bronchiole begins, bronchioles, and it divides and gives us to terminal bronchiole. Up to the terminal bronchiole, it is the 16th generation, and there is no gaseous exchange. Yeah. And from the respiratory bronchiole, there is the alveoli come out through this wall, and there are gaseous exchange. They are the respiratory zones where diffusion is taking place. Terminal bronchiole, respiratory bronchiole, and then alveolar ducts, atria, alveoli, and alveolar sacs. They are all respiratory zone where the gaseous exchange is taking place. And gaseous exchange occurs by the process of simple diffusion. And it is written in higher secondary texts. যারা হায়ার সেকেন্ডারি বই ভালো করে পড়া আছে তাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে এই জিনিসগুলো। In case of trachea, there are cartilages. Clear? In case of trachea, there are cartilages. C-shaped cartilage opening posteriorly, and there are some smooth muscle. And the mucous membrane, pseudo-stratified epithelium.
pseudostratified epithelium, columnar epithelium. And the epithelial cells, they bear cilia, ciliated. In the bronchi, there are some cartilages, but in the bronchioles, they are not present. At the level of the bronchi, there are some glands, serous gland, mucus gland, and that is other types of goblet cells that are secretion. But in the bronchioles, they are not present. There are no cartilages. And I request everybody of you to consult the histology text of different sections, but different segment of this respiratory tract. Boja gelo? And whenever there is cartilage, they cannot collapse. And up to the level of the bronchi, there are cartilages and there are some smooth muscle, but it increases relatively more from the level of the bronchioles. In the terminal bronchiole, it is relatively more in comparison to other size. And the bronchioles can do constrict. And it has some role in the process of respiration, for distribution of the ventilation, and it also helps to protect the bronchi during the process of coughing. And ciliated epithelium has a great role in this case, local protective role. The cilia that is present. And from the respiratory bronchiole onwards, there is sprouting of the alveoli. And in case of the alveolar sac, you see that this is in this way. Alveolar sacs, this individual part, it is the alveoli, and totally, and they from the alveolar sac, this type of structure. Alveolar duct, and then there is the atria, alveolar sac and alveoli. You will find in the histology text, and in this way there is the distribution of the air, so that it is possible, diffusion is possible, and it requires a large surface area, and cross section increases enormously. Suppose is at the level of the trachea, the cross section that is 2.5 centimeters square. You come in? 2.5 centimeters square. At the level of the terminal bronchiole, it is 2000 centimeters square. Cross section total. There are enormous branchings, and altogether the surface area, cross sectional area increases, similar to vascular system. Cross sectional area, total cross sectional area of the systemic capillaries is much more than of the aorta. তোমাদের এগুলো নিশ্চয়ই পড়া আছে আর স্মরণে আছে। And at the level of the alveoli, if you take the cross section area, it is alveoli level, and it is same centimeters. This type of figure is given in text, 18,200 centimeters square. And there are 300 millions of alveoli. Millions of alveoli. And the total surface area of the alveolus,
where this exchange can take approximately close to 70 meters square. 70 meters square. Not a small area, large area. And in which diffusion occurs. Clear? Oxygen is coming from the alveolar air, and oxygen is entering into the pulmonary capillaries, extensively branching capillaries. Capillaries. This type of surface area, 70 meters square. So you can find out the surface area of the individual alveoli. And they are all operating. And there are exchange of gases in the resting individual, adult. We are taking 250 ml of oxygen per minute. 250 ml oxygen per minute. Resting adult, we are taking 250 ml of oxygen per minute from our atmosphere and liberating 200 ml of CO2. So the respiratory exchange ratio is equal to this value. 0.8 is the, or equal to almost equal to 1 is the respiratory exchange ratio in the resting condition. But during exercise, it may go up. Oxygen utilization can go up 3 to 4 liter per minute, and carbon dioxide even up to 6 liter per minute can be eliminated. But in the resting condition, it is possible. And for this, you can recapitulate to some extent the concept of partial pressure. After the class, you understand that it is there very simple things. In your physics text or chemistry text, they are all written. তাহলেও এখানে কিছুটা আলোচনা করা গেল, তোমাদের সময়টা একেবারে অপচয় হবে না। এই আর পার্শিয়াল প্রেশার ফর্মুলা আছে। Whatever may be the nature of the gas, same number of molecules at a particular temperature will exert the same pressure. Now, partial pressure, that is the fraction of gas that is present, is the fraction of that pressure, fraction of the total pressure, and is the partial pressure of this gas, partial pressure. Now, when we are inhaling, the surrounding atmosphere is not saturated with water vapor. Clear? Is not saturated with water vapor, you must admit. But when it enters into the system, when it enters into the alveoli, by the respiratory tract, when it is traveling, it is become humidified and it is warmed. So that when it enters into the alveoli, then what occurs? Then it becomes completely saturated with water vapor. And at the body temperature, saturated water vapor pressure is 47 millimeter of mercury. 47 millimeter of mercury.
pH2 at 37 degrees Celsius. So whenever it is measured in the ambient air is collected, then it is dehydrated. Always the dry gas you are considering. Dry gas. You collect the ambient air and water is, that is the water vapor is taken away, it becomes dry. And in that condition, you know there is the nitrogen, fraction of nitrogen and oxygen, you can remember, that is it is 0.21% and it is 0.8% also. So when you consider the PO2, dry air of atmosphere, when the total pressure is 760 millimeter of mercury, then PO2, partial pressure of oxygen, it is by 0.21 or so. This value you will get of the dry air. But it is not applicable to that of the alveolar air. তুমি এটা গুণ করলে বুঝতে পারবে এটা কততে পরিণত হয়। এটা around 160 এটা হতে পারে। তোমরা এটা গুণ করে দেখতে পারো মিলিমিটার অফ মার্কারি। It is total barometric pressure. Carbon dioxide is very low. Carbon dioxide concentration is very low, 0.04%. So you have to multiply by this by 0.0004, then you get some value of dry air. And whenever you consider the alveolar air and you have to subtract the water vapor, and it is that of the comparison to that of the dry air. Serious? Dry air. So it is PB minus 47. It is the dry part of the alveolar air. Then you multiply it by the fraction. Suppose 1 by 5. Then you get the value of PO2, PO2 of inspired air, PiO2, that is entering into the alveoli. This value. And this value becomes 760 minus 47 into 1 by 5. And you get some value. এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে এটা হিসাব করে দেখো কত হয়, তোমরা একজন দেখো কত হয় ভ্যালুটা, বোঝা গেল? খুব সহজ জিনিস এগুলো, এইসব ক্লাস এগুলো ক্লাস না নিলেও হয়, কিন্তু তোমাদের এটা সিলেবাসে আছে, এই জন্য দু একটা জিনিস একটু আলোচনা করে দেওয়া ভালো আর কি, রিক্যাপিচুলেট করা। হ্যাঁ, বুঝেছো তো? সহজ জিনিস সমস্ত। এটা কত হয় এটা বলে পর তুমি দেখবে যে এরকম জায়গায় যেখানে ঢুকছে অ্যালভিওলি ঢোকার আগে দেখবে 150 এরকম থাকছে মিলিমিটার অফ মার্কারি, এরকম থাকছে। এটা হচ্ছে তোমার এখানে পেলে অ্যালভিওলার এয়ারে বা ইন্সপায়ার্ড এয়ারে। অ্যালভিওলার এয়ার ইজ লোয়ার দ্যান দিস ভ্যালু, lower than this value, because oxygen is continually diffusing out into the pulmonary capillaries. Pulmonary capillaries, the blue colored capillaries, that is less oxygen it is, and the mixed venous blood it is 40, and then there is an equilibrium that develops, and within the alveoli it becomes close to 100 millimeter of mercury.
dynamic equilibrium develops. And within the alveoli, the partial pressure of oxygen is around 100 millimeter of mercury. 100 millimeter of mercury. In case of carbon dioxide, in the fresh air, carbon dioxide existence is small. You can take roughly as 0 this value. কার্বন ডাইঅক্সাইড অস্তিত্বই নেই এই বাতাস, কারণ গাছও কিছু শুষে নিচ্ছে। এটা একটা আইডিয়াল সিচুয়েশন আছে, এখানে একটা আইডিয়াল সিচুয়েশন আছে। কাজে কার্বন ডাইঅক্সাইডের অস্তিত্ব খুবই কম, you take as 0. But in this condition, this is a capillary, they have this value of 46 millimeter of mercury, 46. PCO2, P capillary CO2, 46. And there is a dynamic equilibrium in that sense, and it is initially it was 0, inspired it is 0, but within the alveoli it is 40 millimeter. And they are then expired and mixes with that of the part that is not taking part in respiration. এরা হাসছে, তখন বুঝতে পারছে যে এত সহজ জিনিস কেন আমাদের এই আলোচনা করা হচ্ছে। এটা আমার কিছু করার নেই, ফিজিওলজি সাবজেক্টটা এত সহজ হয়ে গেছে, এত সহজ সবাই হাসে। এখানে আমি আগে যেখানে চাকরি করেছি সেখানে সবাই হাসত যে এই সমস্ত সহজ জিনিস, আমরা এত বুদ্ধিমান, এই সমস্ত আলোচনা হচ্ছে। এটা হ্যাঁ, আমি কিছু করতে পারবো না বইটা, কারণ এটা সাবজেক্টটা সহজ, আমি এটা কঠিন করার উপায় নেই। তোমরা বই খুলে দেখবে তখন মনে হবে আরও সহজতর। হ্যাঁ, তখন মনে হবে যে এইসব লোকের কী দরকার, এখানে আন্দোলন তৈরি করা উচিত যে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে শুধু জানিয়ে দেবে এই নোটিশ আছে, এই সাবজেক্ট পড়ে নেবো, বই থেকে পড়ে নিলে হয়ে গেল এখানে। কিন্তু ক্লাসেরই কোনো দরকার নেই, এরকম ধারণা কোনো জায়গায় চালু হয়েছে এরকম, কিন্তু আমাদের এখানে চালু হবে না, কারণ আমাদের এখানে ডিসিপ্লিনটা মেনটেন করতে হচ্ছে, বুঝতে পারছি। নাও we have to read something about the volume and combination of volume, that is capacities, that is asked in the examination. Tidal volume, it is asked in the examination. Normally in an adult or in any individual, we are taking some amount of air, and the same amount of air is almost same amount of air that is expired. Tidal volume, normal respiration, and its value is around 500 ml or half liter tidal volume, 500 ml, half liter. After taking this normal inspiration, we can take more by forceful inspiration. Maximal inspiration, we take more than the tidal air, and that is called inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume. In case of male, it is adult male, it is approximately 3.3 liter reserve volume. Now, after the tidal expiration, we can breathe out with forced expiration. That is called expiratory reserve volume. The volume of air that can be exhaled by forceful expiration after normal expiration is called the expiratory reserve volume. ERV, expiratory reserve. Even after maximal expiration, we cannot make our lungs completely free of air. Some amount of air remains, and that is called residual volume.
expiratory reserve volume in case of an healthy adult male, suppose it is 1.2 liter and it is 1.0 liter. And if you add all of them, then there is the total lung capacity. Combination of volumes makes the capacity. So total lung capacity comprises all of them. এটা তোমরা যোগ করলে বুঝতে পারবে এটা কত আছে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, 19-20 বুঝতে পারবে, 6 লিটারের মতন হয়ে যাবে মেলে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি, ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার that the lungs can contain, total lung capacity, accommodate, maximum volume of air that lungs can accommodate is a total lung capacity. So in your good text you will find this type of figure. It is the residual volume, and this part expiratory reserve volume. Tidal volume. Respiratory reserve volume. This type of figure is given, or in graphical form, or spirometry. For the record of the spirometry, you will find in this capacity. Combination of volume from the capacity. Tidal volume plus inspiratory reserve volume, inspiratory capacity. It is called inspiratory capacity plus inspiratory reserve volume. It is called inspiratory capacity. And tidal volume plus expiratory reserve volume, expiratory capacity. And besides the residual volume, they together form the vital capacity. Maximum of air that can be exhaled by forceful expiration from the level of maximal inspiration, and it is the vital capacity or forced vital capacity. Forced vital capacity. If force is not given, then some additional amount of air can be exhaled, because there is a concept of dynamic compression of the airways that you learn in your text. But forced vital capacity is an important item, and it can be measured by vitalograph or spirometer, and it is recorded. Especially the first second, the volume of air that expelled during the first second, it is called timed vital capacity. Timed vital capacity. TIME, time vital capacity. Vital capacity. FEV1. And forced vital capacity or FEV1, there indicates some important aspects, like the strength of the respiratory muscles and other aspects of respiration. In some cases, the
FVC may remain constant of normal, but the FEV1 reduces. FEV1 FVC ratio is reduced. Then it indicates there is the obstruction, obstructive airways disease, bronchial asthma, chronic bronchitis, or chronic obstructive airways disease, FEV1 FVC ratio. In a normal individual, 83% of the FVC is liberated, 83%. That is more than 75% of FVC liberated in first second. And 97% in third second. And within 5 seconds, this process is complete. Process is complete. Yeah. FEV1 FVC ratio. One, two, three, 4, 5. Second, suppose it is the value, it is this value of FVC, forced vital capacity. Normally, it is the normal curve, but if in some cases obstructive airways disease, the vital capacity may remain same, but it is in this fashion. That is the FEV1 is reduced. And in the second case, it is the FEV1. And this total is normal. Ratio is lower, but the FVC remains constant and more time is required. Expiration time increases because there is some constriction. Airways to constrict. There is also diurnal variation. During normal inspiration, this airways, segmental airways, subsegmental airways, bronchi, and then this intermediate sized airways, they do expand. And expiration, they do to some extent constrict. And it has a diurnal variation. In the early morning, the lumen becomes narrow. And in the evening, becomes wider. Diurnal variation. Tone increases, bronchial tone increases. And it may be responsible for the asthmatic attack in the late morning or early hours of morning. Asthmatic attacks. যাদের হাঁপানি ব্যারাম আছে তাদের ওই সময় এটা বৃদ্ধি পায়, অনেক সময় দেখা যায়। বোঝা গেল? হাঁপানি ব্যারাম তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। কারোর রিলেটিভ থাকতে পারে, কারোর প্রতিবেশী বা নানা রকম হাঁপানি ব্যারাম তোমরা দেখেছো। হুইস পাওয়া যায়, তার সামনে গেলে পরে তুমি দেখবে যে সাই সাই করছে, সে নিজেও বলছে ভিতরে সাই সাই করছে, হুইস। তোমরা যখন এখানে তোমরা বেথ সাউন্ড সেন্টার তখন আলোচনা করা হয়েছিল, হুইস। যেটা স্টেথোস্কোপ দিয়ে পাই সেটাকে বলে রংকাই সাধারণ ক্ষেত্রে, কোনো ক্ষেত্রে দুটোই একভাবে ব্যবহার করা হয়, হুইস। এবং সেই হাঁপানি রোগী পাশে বসলে তুমি দূর থেকে শব্দ শুনতে পাবে, যে তার ন্যারো জায়গা দিয়ে মিউজিক্যাল সাউন্ডের মতো পাওয়া যাচ্ছে, সাই সাই করছে। তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে তার ব্রিদিং ডিস্ট্রেস হচ্ছে। Now tidal volume you have known,
Normal respiratory rate, you also know, that is 12 to 16 per minute. Respiratory rate. And you know how to count them, respiratory rate. A normal respiratory rate into tidal volume is the minute volume. Minute volume. Normally minute volume, what is the minute volume? Suppose it is 15 rate, respiratory rate, or 12 respiratory rate per minute, and it is half liter tidal volume. That is the 6 liter per minute. 6 to 8 liter per minute. Minute ventilation. Minute volume or minute ventilation. 12 to 16 per minute. Respiratory rate. You take 12 and it is the tidal volume. You get this amount of ventilation in the resting condition. Resting condition. But during exercise, it may increase. Maximum voluntary ventilation is done, and it can be recorded in the spirometer. Spirometer. Maximum voluntary ventilation. It is possible for 10 seconds or 15 seconds, not more. It is exhausting in this way. Maximum voluntary ventilation. Suppose it is, and in that case the value is suppose 150 to 170 liter BTPS. Body temperature, pressure saturated, and there are some terms are used because the volume of the air do changes easily with temperature, and in that case there are some terms are used. Body temperature, pressure and saturated, this value is given, or standard temperature, pressure or dry. Any volume can be converted into this standard temperature, pressure. Standard temperature is 0 degree centigrade, 760 millimeter of mercury, and dry air. Any volume of any gas can be converted. These are the standards. Ambient temperature and pressure, saturated or dry. When it is given, you take the ambient temperature. It must be noted at which temperature the examination or the gas is collected, measured. And these terms are used. এইসব হাসছে, যে সমস্ত হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়ে এসছে এগুলোর জন্য আমাদের কী দরকার, হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো একটু আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দেওয়া উচিত। Within the alveoli, there are the gas, alveolar gas. Suppose the expiratory reserve volume, and that is the functional residual capacity. Residual capacity. It is the residual volume plus expiratory reserve volume. Residual volume in case of male 1 liter or so, 1.1 liter plus expiratory reserve volume 1.2. So it is close to that of 2 liter. 2 liter. And in the resting condition, we are taking 500 ml, and all of it does not going into the alveoli. Some remain trapped within the conducting zones, 16 conducting zones, up to the level of the terminal bronchiole, and it is called dead space. এই যে কৃষকরা যে জল দিচ্ছে, দেখবেন নলটা অনেক দূর গিয়েছে,
নলের মধ্যে যে জলটা অবরুদ্ধ রয়েছে সেটা তো গাছের গোড়ায় পৌঁছাচ্ছে না, তাহলে তুমি সেটাকে কী বলবে? সেটা হচ্ছে ডেড স্পেস। আর এক্ষেত্রেও সেই ডেড স্পেসই বলে, যেটা বাইরে আসছে সেটাই তো এফেক্টিভ হচ্ছে, সেটাই তো গাছে পড়ছে, আর বাদ বাকিটা তখন এন্ট্র্যাপড হয়ে রয়েছে। বুঝতে পারছো? এটাকে বলে ডেড স্পেস। ওই টিউবে যেমন ডেড স্পেস আছে, এখানে ডেড স্পেস আছে। বোঝা গেল? হ্যাঁ, এই যে হাসছে, যে এত সহজ জিনিস আমাদের আলোচনা করছে। হ্যাঁ, ঠিক। তাহলে our dead space, its volume is roughly weight in an individual, in case of adult, in pounds, ml, pounds expressed in ml, pound. তাহলে মনে করো 60 কেজি বা 60 কেজি ইন্ডিভিজুয়াল যদি হয়, তাহলে পরে তার পাউন্ডে কত হবে? একটু বেশি হবে, এটা ডাবলের থেকেও বেশি হবে রাফলি। সেটা পাউন্ডে যদি প্রকাশ করো, সেটাতে দেখা যায় রাফলি এটা 150 ml, 150 ml. It is the dead space up to the level of the terminal bronchioles, wherever there is no alveoli, no gaseous exchange is taking place. And it must be subtracted from the total minute ventilation. Then you get the alveolar ventilation. It is the effective ventilation. Alveolar ventilation is equal to tidal volume minus dead space volume. Suppose in a typical individual, it is 500 ml minus 150 ml. 350 ml. So this amount of air is entering into the lungs. After normal expiration, the residential volume, functional residual capacity, residual volume plus expected reserve volume, it is more than 2 liter. So only 350 ml is entering. During the process of inspiration, you are getting relatively fresh air, rich in oxygen and poor in carbon dioxide. বুঝতে পারছি? এখন তোমাদের যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করে যে তার পার্শিয়াল প্রেশার কত হবে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে পার্শিয়াল প্রেশার যেটা এয়ার থেকে ভেতরে ঢুকলো, অ্যালভেওলের ভিতরে ঢুকলো, তার পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন কত থাকবে, তখন তুমি কি উত্তর দেবে? তখন বলতে হবে যে ব্যারোমেট্রিক প্রেশার আমার জানতে হবে এবং তার থেকে 47 মিলিমিটার অফ মার্কারি বাদ দিয়ে নিতে হবে, কারণ ওখানে যেতে যেতে স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে। বাদ দিয়ে যার যেটা থাকবে, এবার ড্রাই এয়ার যেটা আছে তার যে ফ্র্যাকশন আছে অক্সিজেন, সেটা দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটাই সেখানে অ্যালভিওলিতে ঢুকলো এবং সেখান থেকে এয়ারটা সবসময় পালমোনারি ক্যাপিলারির মধ্যে চলে যাচ্ছে। টেক্সট বই দেখবে ছবি দেওয়া আছে, এই সমস্ত দেখবে এরকম একটা ছবি যদি থাকে, অনেক বই ছবি দেওয়া আছে এবং এখানে ক্যাপিলারি এরকমভাবে আছে, এখানে ক্যাপিলারি এরকমভাবে ক্লোজলি কানেক্টেড আছে, তোমার মনে হবে যেন এখানে যদি ক্যাপিলারি ওয়ালগুলো বাদ দাও তাহলে পরে একেবারে লেয়ার হিসেবে এইভাবে আছে, এর ভিতরে ব্লাড আছে, তাহলে খুব সহজেই এখান দিয়ে যেতে পারছে। আর থিকনেসটাও খুব কম, less than 0.5 mm. This is alveolo-capillary membrane and there is a basement membrane in between, common basement membrane, mostly fused, and its thickness is less than 0.5 mm. Enormous surface area, and at any point of time only 100 ml of blood is present within these pulmonary capillaries. তাহলে বুঝতে পারছো, 70 মিটার স্কোয়ার এরিয়া, তুমি 7 × 10, তার মানে কত বড় একটা এরিয়া, এবং সেখানে যদি যে কোনো সময় অনলি 100 ml অফ ব্লাড থাকে তাহলে তার থিকনেসটা কত কম হচ্ছে এবং সেখানে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ কত দ্রুত হতে পারছে। বুঝতে পারছো?
70 মিটার স্কোয়ার, 10 মিটার বাই 7 মিটার, এখানে কতটা করলে মানে কত বড় একটা এরিয়া হবে, এবং সেখানে যে কোনো মুহূর্তে 100 ml অফ ব্লাড আছে, সেটা স্লোলি ফ্লো করে যাচ্ছে ওই এরিয়া দিয়ে ফ্লো করে যাচ্ছে, তখন তার থিকনেসটা কত কম হবে। আর এখানে যে হিস্টোলজিক্যাল সেকশনে যেটা না হচ্ছে সেটাও কত কম, লেস দ্যান 0.5 মিলি। কাজেই কত কুইক সেটার এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। ইট ইজ এ নেচারস ডিভাইস, বুঝতে পারছি। এই জন্য এক পাশে একটা লাং চলে গেল আর একটা লাং দিয়ে লোক বহাল তবিয়তে থাকতে পারে, এবং নেচার এরকম ব্যবস্থা করে দিয়েছে। Now you consider the alveoli. 350 ml enters during inspiration, and oxygen is coming from this alveoli to this. During expiration, this process is being continued, and this dilution is very much in comparison. More than 2 liters of air was present. Only there is addition of 350 ml. During expiration, that same amount is coming out. And whenever this process is going on, then there is a dynamic equilibrium. So the partial pressure of oxygen in the alveoli is less than that of the inspired air that is entered within the alveoli. Suppose in this position, if you consider the oxygen, it is one partial pressure of oxygen, PO2, is 150 millimeter of mercury. PiO2, inspired air, if you consider. And here in this pulmonary capillaries, within the pulmonary capillaries, it is 40 millimeter of mercury. And in between this, and that is the dynamic equilibrium, and it is 100 millimeter of mercury. 100 millimeter in normal individual, in this. And it is due to dynamic equilibrium. So these are the alveolar gas. And alveolar gas can be sampled. Common sense dictates that is the terminal part of the expired air should be the alveolar air. বোঝা গেল? এই যে আমি মনে করো এই যে ইন্সপিরেশন নিলাম, এবার এক্সপিরেশন যখন করছি, that air is coming out, initial part is that is filling this dead space, and then there is a mixture between the interface between the alveoli and the dead space. And so the terminal part of the expired air, suppose 10 ml or so, if it can be collected, then it is represents the pure alveolar air, and its composition and partial pressure can be measured. And every good text, they give these values. Suppose in case of within the alveoli, you will find this air within the alveolus, P capital A1 means alveolar. It is a standard practice. It is 100 PaO2, 100 millimeter of mercury. And PaCO2, normally it is 40 millimeter of mercury. pH2O is 47 millimeter of mercury. At 37 degrees centigrade, core temperature of the body. The remaining is the PN2. PAN2 কত হবে? তাহলে if you consider it is 760 minus 100 minus 40 minus 47, এটা করলে কত ভ্যালু হয়? এটা করলে কত ভ্যালু হবে? এটা হিসাব করে বলো আমাকে কত হয়? হ্যাঁ, কত হয়? এই যে এটা কি টোটাল প্রেশার, তো টোটাল প্রেশার ইট ইজ কমিউনিকেটিং উইথ দি এয়ার,
So it represents the total pressure. Total is 760, minus 100 oxygen, minus 40 carbon dioxide, minus 47 water vapor. So, and you ignore the argon, helium, or they are present in very low quantity. Or if you take N2 along with them, minor. So what should be the value? এখানে কত হবে? হ্যাঁ, কত হবে এই ভ্যালুটা? হ্যাঁ, এই ভ্যালুটা কত হবে? তো বার করো, তো এটা বার করো, হিসাব করে। এগুলো হচ্ছে ক্লাস 1-2-তে, তো এটা আমাদের তো ফিজিওলজিটা 1-2-র মতো, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, এর বেশি আর কিছু নেই কিছু, বুঝতে পারি? এই জন্য সব হাসি আমাদের ক্লাস। এটা কত হলো? পিএনটি কত হলো? হ্যাঁ বলো, বলতে পারছো না? হ্যাঁ, তাহলে যাই হোক, এইটাই যেটা ভ্যালু হলো, তাহলে এটা ইন ডিফল্ট পাওয়া গেল। এখন নাও ইফ ইউ আস্কড বাই সাম নভিস যে দিস ম্যান ইজ টেকিং অক্সিজেন ফর এ গুড লেংথ অফ টাইম, এটা তো হচ্ছে, তো অনেকেই দেখবে অক্সিজেন দিচ্ছে, অনেক সময় ধরে অক্সিজেন দিচ্ছে, এরকম রুগী আছে অক্সিজেন পাচ্ছে। হ্যাঁ, খানিকক্ষণ পরে হবে কি, অক্সিজেন যদি দিতে থাকে তাহলে কি হবে? এরপরে সেখানে অ্যালভিওলার এয়ার, নাইট্রোজেনটা এলিমিনেটেড হয়ে যাবে। তাহলে সেখানে থিওরিটিক্যালি 3টে গ্যাস পড়ে থাকবে। একটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, দ্যাট ইজ প্রডিউসড বাই দি বডি, water vapor that is present everywhere, and oxygen. And in that case, what should be the partial pressure of oxygen? বুঝতে পারছো? এটা না, তুমি যদি না জানো তাহলে তুমি বুঝবে কি করে যে আমার আর্টেরিয়াল ব্লাডে ওই সময় কতটা অক্সিজেন থাকবে? বুঝতে পেরেছো? যদি তোমার না জানা থাকে তাহলে তোমার চলবে না। তা তুমি তো বলতে পারছো, হ্যাঁ এই যে যারা অক্সিজেন দিচ্ছে এই সমস্ত গ্রুপ ডি এমপ্লয়ি, নার্সিং স্টাফ, এরা কি সমস্ত জানে? তা আমার ধারণা জানে, হয়তো তারা জানলেও তোমাকে সে বলবে না, কারণ তার সময় নেই, সবাই তো ব্যস্ত লোক, সে সময় নেই। তোমার নিজের কিছুটা বুঝে নিতে হবে, সবাই ব্যস্ত লোক, আমি ছাড়া প্রত্যেকটা লোকই দেখি ব্যস্ত। আমারই শুধু সময় টময় প্রচুর আছে এবং থাকে কেন জানি। হ্যাঁ, আমার তো অলস লোক বোধহয় নেই, সব ব্যস্ত লোক। এই জন্য তোমার নিজেটা এটা জানতে হবে। মনে করো একটা লোক অক্সিজেন নিচ্ছে, এই যে এই সমস্ত যে বুদ্ধিমান লোক, আমি একে জিজ্ঞাসা করলাম, এর পাশ করে যাওয়ার পরে তো আমি এদের কাছে যেতে যেতে সাহস পাবো না এখন এই অবস্থায় কথা বলতে। তাহলে এই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম যে একটা লোক যদি কন্টিনিউয়াসলি অক্সিজেন ইনহেল করতে থাকে তাহলে তার পার্শিয়াল প্রেশারের কী অবস্থা হবে? তখন এই মহাত্মা কী উত্তর দেবে? সে বলবে যে অক্সিজেন যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি নিচ্ছে, কাজে নাইট্রোজেন যেটা এয়ারে ছিল সেটা এলিমিনেটেড হয়ে যাবে। তাহলে সেক্ষেত্রে 3টে গ্যাস পড়ে থাকবে অ্যালভিওলের মধ্যে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি চিন্তা করবে, তাহলে টাইম হয়ে আসছে, হ্যাঁ, তাহলে সেক্ষেত্রে তাহলে চিন্তা করবে সেই অ্যালভিওলের ভিতরে 3টে গ্যাস পড়ে রয়েছে, এবং দ্যাট ইজ ইন কমিউনিকেশন উইথ দিস এয়ার, উইথ দ্য অক্সিজেন, দ্যাট ইজ অ্যাট অ্যাটমসফেরিক প্রেশার। এখানে কোনো এক্সট্রা প্রেশার দেওয়া হচ্ছে না, তাহলে সেই টোটালটা হচ্ছে ব্যারোমেট্রিক প্রেশারের সমান হবে। তাহলে 760 এর টোটাল প্রেশার, সেক্ষেত্রে PaO2 প্লাস PH2O plus PaCO2. If the metabolism remains constant, then its value is equal to 40 millimeter of mercury, and at body temperature it is 47, and you can find out easily, minus 87 করলেই তুমি এটা পেয়ে যাবে। There is more than 600. It is the partial pressure. So you can calculate the amount that is dissolved in this condition. Whenever 100 millimeter of arterial pressure, partial pressure of oxygen in the arterial blood, then dissolved oxygen is 0.3 ml. So multiply it by 6 times, 1.8 ml, and it is in the dissolved state. Dissolved state. Everywhere partial pressure is there, that is not in the bound form, any bound form, oxyhemoglobin also. It is the dissolved gas that is concerned. বুঝতে পেরেছেন? এবার আবার সবাই হাসছে, তো টাইম হয়ে গেল প্রায়। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন? তাহলে এটা জানলে তবে তুমি বুঝতে পারবে যে কতটা অক্সিজেন সেখানে আছে। At 100 millimeter of mercury, that is saturated with blood, saturated, almost saturated.
So hemoglobin will not take any more. 1 gram of hemoglobin combines with 1.34 ml oxygen, and it is fixed. Because it is already saturated, hemoglobin cannot take more, but the oxygen that is added, and it is only in the dissolved form. Its amount may be small, but it may be life-saving in some situations. And for this reason it is given. Or if in disease conditions, if the partial pressure is already low, and in that case it will increase. So saturation is also increased, and also the dissolved state will also increase. And if that, in that case you can calculate what should be the value. বুঝা গেল? তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক, আর তোমরা এগুলো বই থেকে পড়বে সমস্ত, মাসেলস রেসপিরেশন, তোমার রিল্যাক্সেশন, প্রেশার কার্ভ, এগুলো পড়বে। তাহলে এর পরের দিন সেগুলো একটুখানি আমরা আলোচনা করব এগুলো, এবং দেখবে এগুলো কত তোমাদের ভালোও লাগবে, যেগুলো সহজ জিনিস তাও তোমাদের বিরক্তিটা কম হবে, নিজেরা পড়ে নেবে। কোনো জায়গায় যদি আটকায় তাহলে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো আমাদের, সেক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে কোনো রকমই নেই, আমি অত গুরুত্বপূর্ণ লোকও না, আমার অবসরও আছে, কিছু আছে, আমি তোমাদের সেইটুকু আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো, আমি যতক্ষণ আমার এখানে অস্তিত্ব আছে। ঠিক আছে, আজকে শেষ।